I've just returned from Manipur. I had been there with a team of the All India Democratic Women's Association with our President P.K. Srimati and General Secretary Mariam Dhavle. And we met a large number of victims, many women who were victims of sexual assault. And the reason why I'm speaking to you today is because the victims have asked us to expressly tell the women of India and the people of India about their grief, their suffering, and their despair. And that is why I'm speaking to you today. We met the women in the video which has outraged all of you. But their question is, does India care? So many days have passed. But they know that they have not got justice. You know the facts, so I'm not repeating the facts. But what we learned from them, that young woman and her neighbor, they were in the police jeep. They were actually in the custody of the police. And they were told by the driver that he doesn't have the key and therefore he cannot drive the car away. And they were literally handed over to the mob. And that young woman, her brother, a young boy, he was in a hostel earlier. He was just 17, I think, 16 or 17 years old. He clung to his sister, tried to protect her. And they snatched him away from her. She was stripped, she was paraded, and before her eyes, they killed her brother. They killed her father. She saw it happening. And then, as you know, she was dragged away and gang raped. And then when ultimately she got to safety, she wants you all to know she couldn't speak about what happened to her for days because she did not want to burden her mother, who was grieving for the loss of her son, the loss of her husband. And therefore, for days, this victim of such brutality and barbaric, inhumane behavior could not speak about it. And today she is so deeply traumatized. They despair because there is no justice. No justice. The police in their first report did not even acknowledge that such an incident had taken place. They said just the village is burnt. There's vandalism. They did not even mention it. The older woman who had been stripped, she said, what we faced, we faced. But where is the justice? And if we don't speak out today, who will? When she said we, she meant we, the women. We, the citizens of India. Tomorrow it will happen to any woman, is what she said. And this was a targeted crime. They said this was targeted because we are tribals, because we belong to a particular Kuki Zomi community. We are targeted because of that. We are citizens of India, and yet this is what we faced. This is the punishment we faced. And our bodies were used for that politics.
Their fight is for justice. And they despair that with the partisanship which has been shown by the state government and the central government, they are being denied even the minimum justice. The mother says she has not seen the bodies of her husband, her son. Her son was away for 3 months before this happened, so she has not seen him at all. She grieves. She longs to at least see their bodies, but even that is not possible because of the divide which has been created. This is the reality of Manipur. A 15-year-old girl in another case who was dragged, who was taken away by 4 men in uniform belonging to extremist groups. She was raped, gang raped, 15-year-old girl, and she was thrown down a cliff. She survived, but the perpetrators of that crime have not been arrested. We met the father of Florence. We met the mother of Olivia, 2 young women who were working in a car wash. She had spoken to her mother just a few hours before and said, "We are not safe, but the car owner has promised to take us to safety." But the mother says he did not do so. He has not even helped in the investigation. There were so many employees there, many of them close friends with these young women who were sexually assaulted and brutally killed. But there is no justice for them. And they believe, the families believe, that as long as this government remains, the chief minister remains, they are the barriers to justice. They want me to speak to you, not on their behalf, because when they can speak, they will. There's no internet now in Manipur. They can't convey all this to you. They are being supported by women's organizations in Manipur, and I salute those organizations. And I appeal to all of you to even more strongly raise your voice for justice. నీ సేవకులమైనటువంటి మేము ఇక్కడ నాయన కూడి ఉన్నాము ప్రభువా. మీరు ఈ విధంగా ప్రేరేపించబడి ఏర్పాటు చేసిన విధానం బట్టి మీకు నిండా వందనాలు ప్రభువా. నాయన ఈ దినం ప్రభువా, నాయన భారతదేశ రక్షణకై ప్రార్థన చేసేటువంటి ఒక మహా సమయంలో నాయన మమ్మల్ని అందరినీ ప్రవేశపెట్టిన రీతిని బట్టి మీకు నిండా వందనాలు ప్రభువా. ప్రార్థన ప్రభువా, ప్రార్థన అనగా నీతో మేము మాట్లాడేటువంటి ఈ యొక్క ప్రసన్నమైనటువంటి సమయాన్ని మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు ప్రభువా. నీ బిడ్డలము, నీ సేవకులమైనటువంటి మాకు మీరు ఇచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప ఆయుధం ఏమిటంటే ప్రార్థన ప్రభువా. ప్రార్థన ద్వారా నాయన ప్రభు గొప్ప కార్యాలు జరుగుతాయి. ప్రార్థన ద్వారా సమస్యలు తొలగిపోతాయి ప్రభా. ప్రార్థన ద్వారా అననుకూలమైనటువంటి పరిస్థితులు అనుకూలపరచబడతాయి ప్రభా. ప్రార్థన ద్వారా శత్రు విధ్వంసం జరుగుతుంది ప్రభా. ప్రార్థన ద్వారా ప్రభ దేశంలో రక్షణ ఏర్పడుతుంది ప్రభా. ప్రార్థన ద్వారా ప్రభ మా యొక్క జీవితంలో జయకేతనం ఎరగబడుతుంది ప్రభా. కాబట్టి ఈ సమయంలో ప్రభా నాయన ఇదిగో నాయన మణిపూర్ రాష్ట్రం కొరకు నీ సేవకునిగా మేము ఇక్కడందరము కూడా కలిసి ఏకీభవించి ప్రార్థన చేయించుండగా ప్రభా, మణిపూర్ యొక్క రాష్ట్రంలో నాయన మీ యొక్క ఆత్మను, నీ యొక్క పరిశుద్ధాత్మను కుమ్మరించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభు. వందనాలు, స్తోత్రాలు నాయన. మణిపూర్ రాష్ట్రంలో నాయన 100% 50% నాయన క్రైస్తవులే కలిగి ఉన్నారు ప్రభా. నాయన 100 మందిలో 50 మంది నిన్ను నాయన దేవునిగా కలిగి ఉన్నటువంటి
ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప మణిపూర్ రాష్ట్రం ప్రభా. అయితే ప్రభా సాధారణుడు అక్కడ చెలరేగి ప్రభా నాయన అందరూ కూడా నాయన నిజ దేవుడు అనేటువంటి నిన్ను తెలుసుకుంటున్నారని తెలుసు ప్రభా. అక్కడ నాయన ప్రభా నాయన అలజడు సృష్టిస్తూ ఉన్నాడు ప్రభా. కాబట్టి కనికరించిన ఆయన ప్రభా అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి ప్రభా అప్పుడు ప్రపంచాన్నంతటిని కూడా నాయన నీవే ఏలేటువంటి రాజుగా ఉంటున్నా ప్రభా. కాబట్టి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు ఉండవు, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పాలకులు ఉండరు, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి నాయకులు ఉండరు ప్రభా. మీరే ప్రభువు ప్రభా, మీరే గొప్ప పరిపాలన విభాగం చేసేటువంటి ఈ లోకముపై 1000 ఏళ్ళు పరిపాలన చేసేటువంటి రారాజుగా ఉంటున్నారు ప్రభా. కాబట్టి ఆ రాజ్య పరిపాలనలో మేమంతా కూడా ప్రభా సేవకులమైనటువంటి మేమంతా కూడా క్రైస్తవులమైనటువంటి మేమంతా కూడా నీ నాయన నీ పౌరసత్వంలో నీ నాయకత్వంలో మేమంతా కూడా నాయన చల్లని పరిపాలనలో మేము ఉండడానికి సహాయాన్ని అనుగ్రహించమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభా. మీరు అన్నారు ప్రభా నా రాకడకు గుర్తులివే, నా రాకడకు గుర్తులివే. భీకరమైనటువంటి రోగాలు కలుగుతే, తెగుళ్ళు కలుగుతే, అలాగే దేశం మీదకి దేశం, రాష్ట్రం మీదకి రాష్ట్రం, గ్రామం మీదకి ఈ యొక్క కనికరాన్ని వారికి ఉంచు నాయన. ఈ లోకంలో నాయన క్రైస్తవులకు శ్రమలు వస్తాయి, శ్రమలు అనుభవించాలి. ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రజలందరినీ కూడా నాయన ప్రభ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క క్రైస్తవులందరికీ నీ రక్షణ చూపించమని, అలాగే ఎవరైతే ప్రభ నీ బిడ్డలపై నాయన వారు నాయన లేచారో వారందరికీ కూడా ప్రభ నాయన సౌలును పౌలుగా మార్చో, నాయన యాకోబుని ఇశ్రాయేలుగా మార్చో. అలాగే నాయన ఎవరైతే నాయన ఈ మీద దండెత్తి వచ్చారో వాళ్ళందరూ కూడా మారిపోయేలాగా చేయమని ఏ ప్రభు నామములో అడుగుతూ ఉన్నాము తండ్రి. అనగలో కాలేజీ ప్రయత్నం చేసినప్పుడు నాయన అంతకంతకు 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 క్రీస్తు మహారాజ్ కి త్వరలో రానున్న యేసయ్యకు మణిపూర్ రాష్ట్రానికి దేవుడు పరిపూర్ణమైనటువంటి రక్షణ కలుగుతేను కాదే. ఆమేన్.